Okay, solution and concentration. Okay, solution and concentration. So, first apa yang saya nak buat adalah masing-masing handphone kita tengok ikut. Okay. 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 Okay, pergi kepada menti.com. Saya nak you all write down your ideas about solution and concentration ataupun anything that you know about solution and concentration. You may answer more than one question lah. Because for solution, I know the difference between solvent and solution. Solid about energy and energy. Solution are divided into three. The kepekatan of the solution. The solution is a mixture of two or more solid dissolved solvent. Okay, ada lagi yang nak post? Okay. Okay, actually this is the learning objective. Okay. At the end of the lesson, apa yang kita akan dapat perlu pelajari ataupun should be able is first define and differentiate between solution, solvent and solute, and then know how to calculate the molality and modality of the solution, calculate the mass of solute in a given of solution, and then find the molality of substance if given in percentage concentration. Yang bawah sekali ni kita ada buat eksperimen kan, yang hydrochloric acid sign 1 to 4 ada yang kurang 3, ada yang belum 3 belum 3 tak apa. Okay, form expert group. Okay, daripada tu discussion time 10 minutes sahaja, so kita tukar masa. And then macam biasalah, bila discuss dalam expert group, balik kepada kumpulan you punya whole group, discuss dalam whole group 10 minit, and then presentation. Okay, then kita ada assessment sikit, after that reflection lah. Okay, so boleh sign dulu 1 sehingga 4. Formula molality adalah mole solute per dengan liter of solution. And then kalau modality, mole solute per dengan kilogram solvent. Okay, contoh dalam dia untuk modality, sebab modality tu rasanya dah banyak buat. Modality contoh dia 32 gram natrium chloride dissolved in 425 gram water. So dia suruh cari modality. First of all, kita kena cari mole solute, iaitu natrium chloride. So kita guna gising per JAR ya. 32 per dengan hasil 22. And then lepas kita dapat mole solute, kita kena cari kilogram solvent. Dia bagi gram solvent, iaitu 425 tukar pada kilogram untuk sampai 45. Okay, tak apa. Sepatutnya ada assessment tapi tak pula tak sempat. Jadi untuk sebelum kita tutup, ada 3 lah yang kita dah bincangkan, iaitu berkenaan dengan solvent, okay, solute, concentration, and then berkenaan dengan molality, macam mana dalam dapatkan mass dia. Okay. Jadi
secara keseluruhannya, actually you all dah bincang dalam kumpulan tu, dah belajar dah. Cuma kita nak ulang balik je. So, terima kasih lah kerana bagi tumpuan hari ni.